Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Burung layang terbang melayang, singgah sebentar di tengah kali merbuku sayang. Riau Province is a province which still has natural forest areas as conservation areas. Among other things, Giamsiak Kecil Bukit Batu Biosphere Reserve, Tesonilo National Park, Kerumutan Wildlife Reserve, and so on. In order to save the conservation areas in Riau Province, the Environmental Board of Riau Province, through the Project of Environmental Data and Information Develop, has made the visual data of the conservation areas in 3 locations, namely Giamsiak Kecil Bukit Batu Biosphere Reserve, Tesonilo National Park, Kerumutan Wildlife Reserve. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tugas dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam adalah bagaimana kita harus melakukan pengembangan manajemen dan sistem informasi serta database konservasi keanekaragaman hayati. Pengembangan sistem informasi ini perlu dilakukan mengingat informasi tentang konservasi keanekaragaman hayati atau biodiversity merupakan salah satu unsur pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa keanekaragaman hayati terdiri atas keragaman ekosistem, keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta sumber daya genetik. Memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber pangan, obat-obatan, jasa lingkungan, hasil hutan, baik kayu maupun kayu, serta menjaga keseimbangan alam melalui suatu proses rantai makanan dan sebagainya. Kita patut bersyukur bahwa bumi lancang kuning yang kita cintai ini memiliki keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi atau high value. Umumnya, potensi keanekaragaman hayati di Riau tersebar di berbagai kawasan, terutama di kawasan konservasi seperti Cagar Biosphere Giamsiak Kecil Bukit Batu, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Cagar Alam, dan sebagainya. Cagar Biosphere adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang terdegradasi, yang secara keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Sedangkan Taman Nasional adalah suatu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta untuk menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sementara Suaka Marga Satwa merupakan suatu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman hayati dan atau keunikan jenis-jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Oleh karena itu, mungkin kita harus melakukan suatu upaya-upaya pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap seluruh kawasan konservasi yang ada di Provinsi Riau, sehingga bisa berfungsi secara maksimal untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat Provinsi Riau. One of the worrying factors which can threaten the existence of the conservation areas is growing palm oil plantation year by year. Siak Bridge is proud of Siak's people because the bridge enables people to move from Siak Regency and other regions including Pekanbaru City.
The Biosphere Reserve core areas is located in two regencies. One part belongs to Siak Regency territory and the other part belongs to Bengkalis Regency territory. Here we are on the way to Bukit Batu Conservation Area, which belongs to the territory of Bukit Batu Sub-District, Bengkalis Regency. Here is the base camp of Sinarmas Company. Humus District is owned by Sinarmas Company and used as a small harbor. This small harbor is an access to the core area of the Biosphere Reserve. Traveling to the core area of Giam Siak Kecil, we pass through the canals of Sinarmas Company by a speedboat with a travel time about 40 minutes from Humus District. This harbor of District Humus is used as a means of transportation for the purposes of Sinarmas Company. Along the canals, there are many acacia trees planted by Sinarmas Company. Acacia trees grow in a plantation forest developed by Sinarmas Company in order to fulfill the raw material of pulp and paper industry. The plantation forest functions as the buffer zone of the Biosphere Reserve. This is a typical pit layer of conservation area of Giam Siak Kecil. The depth of the layer is more or less 1 meter. This is the Biosphere Reserve of Giam Siak Kecil. Inside it, there is a vegetation observation track. To enter it, we pass through a small path. Inside the Biosphere Reserve, there are still many trees which are almost extinct, like Meranti, Ramin, Bintanggur, and etc. Trees here have an average diameter of about 70 centimeters and height of around 30 meters.
To reach the core area, we have to travel through Tamiang village and explore Bukit Batu River. In Bukit Batu River still exist trees such as meranti, ramin, punak and other tree species, as well as several wild animals like monkey, birds, even Sumatran tigers. In the left and right sides prior to the Biosphere Reserve is seen cleared land. Next, we are heading for Giam Siak Kecil area, which is situated in Tasik Belitung village. In Tasik Belitung village, there is a lake. It is located inside Giam Siak Kecil Biosphere Reserve. This lake is used by local people for fishing, and by the time of long dry seasons, the lake becomes dried and it's utilized by people around it for cultivation purposes.